Hello everyone and welcome back to the channel Joglang Journal, where I bring together my passions for geography, languages and journalism. And today is a special day because I've got my great friend Kai here and we're going to attempt a multilingual video where we speak a bit in English, French and Spanish. And would you like to introduce yourself first, Kai, to my viewers? Hi, I'm Kai. I'm a 20-year-old student in Madrid. I'm a journalism student, joined Bulgarian, born in Switzerland, living in Spain. And I'm here a few days in London to catch up with my friend Nelson. Yeah, it's been wonderful. We had a great day yesterday, seeing lots of the sights in London, and today we're just going to talk a bit about how much we love learning languages, because we're both super passionate about learning languages and they've brought so much to our life. So we're going to have a nice little chat in 3 languages about that now. And I guess firstly, Kai, why are languages so important in your opinion? I think languages are important because they allow you to travel, as we both travel a lot, and more than just communicating, which is important as journalists to communicate with whoever we can. It's also very important to understand culture, because language comes from culture. As Alejandro said, that every word matters and every vowel has a certain connotation that varies from language to language, and therefore it's important to learn the language to understand these nuances that you would not notice if you're not learning the language. Absolutely, and I think for me languages are so important because it's that connection you build with other people. I often say it's almost like bridges to other worlds, and that kind of connection. Without languages we wouldn't be able to have this kind of mutual tolerance, this empathy, this understanding with other people. So languages enable us to build those bridges with other people. And I guess just talk about, firstly Kai, just to sort of expand on that, which languages do you know? Let's give the people an idea of the languages you know and which communities you've been able to connect with. So far we're in French, English, German, Slovene, Bulgarian, Spanish, and my 7th language will be now Polish, that I've been learning for a few months now. And how have you been able to connect with people over the years with these languages? I would say generally just because I've traveled in all these countries, and I've lived in now already 6 or 7 countries, so naturally I've been connected there. And of course then with internet and social media, when I entered quite a few years ago, there's different communities, and I keep in touch with the said countries or languages through websites, portals and social media. Was there a particular moment over the years, Kai, do you think, where you really appreciated how important languages were? I don't know, is there a particular moment you can kind of draw back on in one particular language where you thought, wow, this really epitomizes how important languages are? I think it took me a while to understand, because I've always been in sort of international environments where speaking a lot of languages is the normality for me, essentially. But I think probably in Germany, towards the end of high school, I started realizing the massive advantage I had, because people would ask me questions about these languages, even colleagues from my parents, and therefore I noticed the sheer power I essentially had. And this is what allowed me essentially to say, I will not study my degree where I already live in Germany, what would be easier, but I'm off to another challenge. I think this is really where I realized how much you can travel in comparison to, say, the average person. Perfect, and I think that's the perfect moment to switch into French a little bit now and talk about what you've gained from learning languages over your life. So, essentially, qu'est-ce que les langues ont apporté à sa vie, Kai, essentiellement? Je pense que les langues, en général, m'ont surtout apporté cette possibilité vraiment de pouvoir communiquer entre les gens et surtout de comprendre les cultures, parce que on a tendance à juger les gens à travers notre propre culture, mais quand tu es autour de ces gens, c'est que mon cas, vu que j'étais dans l'école française et aussi dans l'école européenne en section française, j'avais ce pouvoir de dire, bon, maintenant je comprends pourquoi les Français pensent comme ça, pourquoi par exemple les Français n'ont pas tendance à maîtriser l'anglais ou d'autres langues. La même chose pour l'espagnol, où tu peux voir, quand tu comprends les gens, tu comprends leur culture, et c'est comme ça que tu arrives à mieux te connecter avec les gens et à créer un monde plus sain en tant que tel, plutôt que juste de juger à travers ta propre fenêtre. Exactement, et je dis toujours que le fait d'apprendre, d'étudier une nouvelle langue te donne la possibilité, comme tu as dit, de comprendre ces gens plutôt, mais de voir comment ces personnes voient le monde aussi, de leur perspective essentiellement. Alors, quels sont les avantages principaux d'apprendre des langues pour des gens? Le premier avantage, évidemment, c'est que tu peux voyager, c'est-à-dire que même si l'anglais reste une langue globale, surtout si tu vas dans les petits villages et hors de capitale, il y aura plus de
difficulté à vraiment pouvoir communiquer avec les gens et surtout pouvoir les comprendre. Parce que bon, notre génération parle anglais, mais par exemple la génération d'avant et surtout celle de nos grands-parents, ils n'ont presque aucun savoir de l'anglais en tant que tel. Donc forcément, ça te permet de connecter avec d'autres gens, avec une autre vie. Et en comprenant cette langue, tu surtout comprends cette mentalité et surtout ces traditions, cultures qui sont à travers la langue passées de génération en génération. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas passer juste en apprenant à propos du pays. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter toi-même. Et c'est pour ça que la langue est tellement importante. Exactement. Et il y a cette idée générale, on pourrait dire que l'anglais, je sais pas, ça suffit pour voyager. Mais la réalité, c'est pas ça. Alors, de ton expérience, qu'est-ce que tu peux dire sur l'importance des autres langues dans les voyages, essentiellement, de pouvoir profiter de plus des voyages, essentiellement? Je dirais essentiellement que le plus important, plus que savoir la langue, c'est vraiment quand toi tu apprends la langue et que les gens savent que c'est pas la langue la plus populaire. Admettons par exemple quand moi j'ai appris le slovène ou quand tu vas, je sais pas, en Roumanie et tu fais l'effort au moins d'apprendre les bases du roumain. Même si c'est pas un roumain parfait, même si c'est juste quelque chose de très basique, l'effort que tu fais pour les gens, c'est un sacrifice énorme. Parce que beaucoup savent, surtout si tu es un immigré comme nous, que dans le cas, si tu as essentiellement abandonné ta vie précédente pour aller dans une nouvelle vie et que tu as fait l'effort de cette langue, c'est-à-dire que chaque jour, évidemment, déjà tu n'es pas chez toi et surtout d'apprendre cette langue, c'est-à-dire penser de nouvelles manières, parce qu'on dit souvent que quand tu apprends une nouvelle langue, tu as une autre personnalité, c'est ça qui change. Et surtout, justement, cette connexion que tu as avec les gens, c'est pas possible en anglais. Parce que, évidemment, là, dans les deux cas, les deux camps font un effort. Mais si tu vraiment essaies, tu montres la volonté d'intégrer dans ce pays, ça montre un effort incroyable que la majorité ne sont pas capables de faire. Exactement. Et les personnes de ces pays, de ces régions, vraiment apprécient l'effort que tu as mis pour apprendre leur langue, essentiellement. Et ça te permet de connecter beaucoup plus avec ces personnes généralement. Et je dis que tu profites des expériences beaucoup plus authentiques, essentiellement, hein, si tu fais cet effort avec les langues. Et maintenant, on va parler un peu en espagnol parce que essentiellement nous sommes connus en Espagne. L'année dernière, quand j'étais en Espagne, il y a un bruit. Maintenant, c'est pas parfait. Alors on va attendre jusqu'à ce que ce véhicule parte ici. Mais ouais, nous nous sommes connus en Espagne l'année dernière quand j'étais en Espagne pour à l'étranger essentiellement. Alors maintenant en espagnol. Así que Kai, ¿por qué los idiomas son tan poderosos esencialmente también? ¿Por qué los idiomas tienen tanto poder en el mundo? Yo creo que al final la ciencia tiene tan poder porque es lo que se llama en inglés soft power, que es un poder que realmente no se puede medir. No es como los militares que realmente hay una demuestra de fuerza, sino es algo más que no lo haces conscientemente. Eso significa que, claro, con los ingleses ahora, pues hablamos inglés por todo el mundo, es una forma de poder. Y esto, el hecho que todos estamos hablando en inglés, por ejemplo, en las escuelas, significa que por muchos ahora en España es imposible tener cualquier trabajo sin el inglés. Significa que eso es un poder que realmente no muchos tienen. Y antes, claro, tú podías solo hablar de español en España y no pasa nada, tú tienes un trabajo, hace 10 años, no es ningún problema. Ahora también, los que no se suele pensar que necesitas mucho del inglés, que son muchos son muy normales, por el hecho de tener un mundo tan globalizado donde en España, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, hay clientes internacionales, tú tienes que aprender para conectar con ellos. Entonces, este poder es tan importante porque realmente así tú puedes ejercer un poder sobre otros países y esto te lleva, además de poder llevar tu cultura a través del idioma. Que esto es más importante porque normalmente no se nota eso hasta que realmente después 4 o 30 años se nota la diferencia que tiene esto. Exactamente, yo siempre digo que hay un montón de ventajas en el aprendizaje de idiomas. Los idiomas te permiten conectarte con otras personas, tú puedes ver el mundo desde expectativas distintas. Digamos, tú podrías esencialmente
sí, a abrir más la cabeza a otras culturas, otras maneras de ver el mundo, otras maneras de pensar, de entender mucho mejor nuestro planeta, esencialmente. Y yo me gusta mucho esta idea de que puedas ver el mundo así desde perspectivas distintas, así que cada idioma, no lo sé, te da una manera de ver el mundo desde un punto de vista distinto. Eso es. Sí. Uh-huh. Y finalmente, ¿cuáles son tus planes para este año? Ahora estamos en 2024 y Kai, ¿tú podrías hablar sobre tus planes lingüísticos para este año y tu nueva aventura? Pues claro, ahora el plan será de aprender el polaco, porque ya me voy en un mes ya en Varsovia por 6 meses. Y entonces pues, claro, tenemos que hablar el idioma, como siempre lo he hecho, es el séptimo idioma. Y ya empecé el año anterior, pero muy poquito, porque claro, no tiene mucho tiempo, todavía estaba en España, el Erasmus se retrasó un poco por otros problemas, pero ahora sí que estamos en el polaco. He empezado también cuando tienes una madre que habla polaco, pues si tienes preguntas o amigos polacos, como en mi caso, pues es mucho más fácil, así que ahora pues toca aprender el polaco. Esto será el plan, si posible, de llegar al C1 en mayo-junio. Genial, y para mí este año va a ser, no voy a realmente alcanzar la fluidez en polaco, digamos, pero este año el italiano es muy importante para mí y este verano tengo la intención de hacer un gran viaje por Italia, y además de eso, Kai me ha inspirado mucho durante este último año de realmente esforzarme con el alemán, así que creo que este año finalmente es el año en el que voy a realmente, no dominar el alemán, pero alcanzar un nivel donde puedo expresarme, puedo comunicarme al menos bastante bien con los alemanes, con las personas que hablan el alemán. Así que perfecto. Well, it's been a pleasure, Kai. It's been fantastic to speak some French, Spanish and English today, all about the power and the importance of learning languages. I hope you've enjoyed this video, and I hope that having Kai here has inspired you even more to learn languages, because we've gained so much in our lives, relatively short existence on the planet, we could say, from learning languages, and languages really have brought so much to our lives, and I hope you've been able to see that a little bit through this video. And Kai just about to embark on his new adventure to Poland and his 7th language, learning Polish. I mean, you're 20 years old, Kai, and this is your 7th language. I mean, yes, sir. Some people might be watching this video thinking that you're a genius, eres un genio, or something like that, but it's how can people, essentially, for those people that just want to get going with their first language and reach a level where they can communicate, what are the most important things for them? I think definitely the first thing, if it's possible, is always to immerse yourself in the said country where they speak the language. So for example, for those that are trying to learn English, of course, the best option is to go to the UK, to the US, or any other English-speaking country like Ireland. If it's Spanish, of course, it's Spain, Germany, etc. And the other is you always need to force your mind into thinking in that language, because that's the first step, that's the hardest. It's trying to get your mind to, don't think in whatever language you spoke before, think in that one. And for that there's different ways. Some prefer watching series on Netflix with subtitles. That's something I don't do a lot, but I've heard that it's helped a lot for many to get into the language. I personally am more of a reading type because I have a visual memory, so reading books. And essentially when you get already a solid base, listening to podcasts, music to get a feel of the language, the sound of it, and of course the pronunciation, as having natives around you is the most important, so that they can correct you on your possible mistakes, because you make a lot of them and you shouldn't be afraid of them. If anything, you should try to express yourself as much, even though you can't really, because this will force you to think in that language. This forces your brain to get out of your comfort zone and ingress in your own brain these new words that slowly first become passive learning and then become active usage of your everyday language. Yeah, that's fantastic advice, Kai, and I think generally the most important thing is finding your way of learning that language, and then it's about building that immersion, finding what you like. Different learning styles. Absolutely, everyone has a different learning style, but as you rightly mentioned, Kai, it's about finding the ways that you enjoy learning languages and taking your passions and being able to use them in those languages. It should always be fun. It shouldn't feel mandatory.
safe, you have to work. It should just go naturally. Exactly, and finally getting out your comfort zone. That's also absolutely fundamental because, you know, languages, it takes so much, and that's also what I love so much about learning languages. It's that ability to really enhance and develop your self-confidence, because learning another language, practicing another language is one of the best ways of getting out your comfort zone. Trying to connect with people in a language that's not your native language is such a powerful It's one thing. of the most self-awarding things you can do besides traveling, where you know if it's your first time abroad, like it has been for you in Spain, and it's an extended period because you were almost a whole year. It allows you to say, okay, I've done this, I could learn this language, I've seen my progress. Because nobody sees better your progress than yourself if you compare yourself when you arrive and when you leave that said country, even if it's just a year. And my case, after 2 years, I can clearly see the progress coming from not speaking a single word in Spanish to now being more than fluent in Spanish. And that's one of the most, as you said, gives you such confidence because it really tells you, I can do this. Absolutely, and you can do it, so go for it. And I hope you've really enjoyed this video. Thanks so much again, Kai. It's been an absolute pleasure. All the best for your wonderful adventure in Poland, and I will hopefully, well, no, I will be going out to visit you. Oh yes, I will be coming out to visit Kai in March, so hopefully I'll have some, not necessarily Polish content, but we're going to have lots of Poland content on the channel in March, where hopefully I'll be doing some more travel vlogs in Poland. But bye for now, and do widzenia. Do widzenia. Ciao.